సో వెల్కమ్ టు ది సెషన్. ఈ క్లాస్లో మనం రీమాన్ ఇంటిగ్రేషన్ గురించి తెలుసుకుందాం. సో రీమాన్ ఇంటిగ్రేషన్ మొత్తం డిఫైన్ చేయబోయే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ చూద్దాం. సో a comma b be a closed interval. So suppose a equal to x naught less than x1 less than x2 less than and so on less than xn equal to b. Okay, then the finite set p equal to x naught x1 and so on xn is called a partition of closed interval a comma b. Okay, so దీన్ని మనం ఏమని చెప్తాం, పార్టీషన్ అంటాం. ఇంకా ఈ పాయింట్స్ ఉన్నాయి కదా, x0 x1 అండ్ xn, వీటిని పార్టీషన్ పాయింట్స్ అని చెప్తాం. దీన్ని మనము ఏ అనే బి క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ని n సబ్ ఇంటర్వెల్స్ గా రాసుకోవచ్చు. వాటిని ఎలా రాయొచ్చు అంటే x0 x1 x1 x2 and so on, xr minus 1 xr and so on, xn minus 1 comma xn. ఓకే, వీటిని ఏమంటామంటే సెగ్మెంట్స్ ఆఫ్ ది పార్టీషన్ పి అంటాం, లేదా కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది పార్టీషన్ పి. వీటిని సబ్ ఇంటర్వెల్స్. దీంట్లో దీన్ని ఆర్త్ సబ్ ఇంటర్వెల్ అంటాం. ఓకేనా, సో దీన్ని మనం ఏమని చెప్తాం, ఆర్త్ సబ్ ఇంటర్వెల్. దీన్ని నార్మల్ గా ఏమిటితో డినోట్ చేస్తామంటే ఐఆర్. ఆర్త్ సబ్ ఇంటర్వెల్ ని ఐఆర్ అని చెప్తాం. ఒక్కొక్క సబ్ ఇంటర్వెల్ యొక్క లెంగ్త్ ఏమవుతుంది అంటే, సపోజ్ ఈ సబ్ ఇంటర్వెల్ యొక్క లెంగ్త్ Δ1 అనుకుంటే x1 మైనస్ x0. సెకండ్ సబ్ ఇంటర్వెల్ యొక్క లెంగ్త్ Δ2 అనుకుంటే x2 మైనస్ x1. ఈ విధంగా ఆర్త్ సబ్ ఇంటర్వెల్ యొక్క లెంగ్త్ Δr ఈక్వల్ టు xr మైనస్ xr మైనస్ 1. దీన్నే Δr అని చెప్తాం. లెంగ్త్ ఆఫ్ సబ్ ఇంటర్వెల్ దాన్ని ఏ విధంగా డినోట్ చేస్తాం, Δr అని డినోట్ చేస్తాం. ఓకేనా, సో ది మాక్సిమం ఆఫ్ ది లెంగ్త్స్ ఆఫ్ ది సబ్ ఇంటర్వెల్స్. సో ఇది పార్టీషన్ కి, వీటిని సబ్ ఇంటర్వెల్ చేసాం. వీటిలో మనము లెంగ్త్స్ కనుక్కోవచ్చు అని చెప్తున్నాం కదా. ది మాక్సిమం ఆఫ్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ ఆఫ్ ఎ పార్టీషన్ పి. సో ఆ మాక్సిమం వాల్యూని ఏమని చెప్తామంటే నార్మ్ ఆఫ్ ఎ పార్టీషన్ అంటాం. సో నార్మ్ ఆఫ్ ది పార్టీషన్ అని చెప్తాం. సో దీన్ని ఏ విధంగా డినోట్ చేస్తాము అంటే నార్మ్ పి అని డినోట్ చేస్తాం, లేదా డెల్టా ఆఫ్ పి అంటాం. రెగ్యులర్ గా మనం నార్మ్ పి అనే డినోట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము ఈ పార్టీషన్స్ చేసామనుకోండి, ఒక క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ కి ఏ కమా బి కి ఇన్ఫైనైట్ వేస్ లో మనం పార్టీషన్ చేయొచ్చు. సో ఆ పార్టీషన్స్ అన్నిటిని కలిపి ఏమని చెప్తాం అంటే దట్ ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ పార్టీషన్స్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్. అంటే ఇలాంటి పి అనే ఉంది కదా, మనం ఇక్కడ పార్టీషన్ తీసుకున్నాం కదా, ఇలాంటివి నంబర్ ఆఫ్ వేస్ లో మనం పార్టీషన్ చేయొచ్చు. కాబట్టి మొత్తం పార్టీషన్స్ అన్నిటిని కలిపి అంటే ద సెట్ ఆఫ్ ఆల్ పార్టీషన్స్ of a comma b is denoted by phi of a comma b అంటాం. phi of a comma b అంటే a comma b కి మనం చేసిన వీలైన పార్టీషన్స్ యొక్క సెట్ ని phi of a comma b అని చెప్తాం. ఓకే, సో ఇంకొకటి, ఇప్పుడు సపోజ్ 2 పార్టీషన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, p1 p2 బి 2 పార్టీషన్స్ ఆఫ్ a comma b అనుకున్నప్పుడు, దట్ మీన్స్ అప్పుడు p1 p2 బిలాంగ్స్ టు phi of a comma b. అంటే phi of a comma b అంటే ఏంటి, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ పార్టీషన్స్ ఆఫ్ p. కాబట్టి p1 p2 ఎక్కడ ఉంటాయి, phi of a comma b లో ఉంటాయి. సపోజ్ ఇఫ్ p1 సబ్సెట్ ఆఫ్ p2 అయింది అనుకోండి, p1 ఈ సబ్సెట్ ఆఫ్ p2 అయితే ఈ పార్టీషన్ p2 ని మనం ఏమని చెప్తాము అంటే p2 ఈజ్ సెట్ టు బి ఫైనర్ దాన్ పార్టీషన్ 1 లేదా సుపీరియర్. అంటే ఇది మనకి సూపర్ సెట్ లాగే ఉంది కాబట్టి p2 ఈజ్ ఫైనర్ దాన్ p1. ఓకేనా, అలాగే పార్టీషన్ p2 ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ రిఫైన్మెంట్ ఆఫ్ p1. p2 ని మనం ఫైనల్ దాన్ p1 అనొచ్చు, లేదా రిఫైన్మెంట్ ఆఫ్ p1 అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ ఎప్పుడైతే నీకు p1 సబ్సెట్ ఆఫ్ p2 అయ్యిందో వెంటనే మనకి ఏం తెలుసు అంటే నార్మ్ p2 ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నార్మ్ p1. ఓకే, p1 సబ్సెట్ p2 అయినప్పుడు నార్మ్ p2 ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు నార్మ్ p1. నార్మ్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం, లెంగ్త్ ఆఫ్ పార్టీషన్. నార్మ్ అంటే ఏంటి, లెంగ్త్ ఆఫ్ పార్టీషన్. నెక్స్ట్ ఇంకా మనము ఈ సమ్మేషన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 to n del r అంటే ఈ లెంగ్త్స్ ఆఫ్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ ఉన్నాయి కదా,
ఈ లెంగ్త్స్ ఆఫ్ సబ్ ఇంటర్వెల్స్ అన్నిటిని సమ్ చేస్తే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది r ఈక్వల్ టు 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే del1 del2 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ del n ఈక్వల్ టు del1 అంటే ఏంటి x1 మైనస్ x0, del2 అంటే x2 మైనస్ x1 అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ xn మైనస్ xn-1. సో కంప్లీట్ గా అన్ని క్యాన్సిల్ అయ్యి లాస్ట్ మనకి ఏం మిగులుతుంది xn మైనస్ x0. xn మైనస్ x0 ఇస్ నథింగ్ బట్ b మైనస్ a. కాబట్టి సమ్మేషన్ del r ఏమవుతుంది b మైనస్ a అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇదే విధంగా మనకి నెక్స్ట్ నేర్చుకోవాల్సిన డెఫినేషన్ ఏంటి అంటే అప్పర్ అండ్ లోయర్ రీమాన్ సమ్స్. అప్పర్ అండ్ లోయర్ రీమాన్ సమ్స్ వీటిని మనం ఏమని చెప్తాము అంటే అప్పర్ అండ్ లోయర్ డాట్ బాక్స్ సమ్స్ లేదా డట్ బాక్స్ సమ్స్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో ఏమిది అప్పర్ అండ్ లోయర్ రీమాన్ సమ్స్ డిఫైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఎలా రాయాలంటే లెట్ f ఫ్రమ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ a, b to r be a bounded function, and P is a partition, x0, x1 and so on, xn is a partition. Next f అనేది బౌండెడ్ అని తీసుకోవడం వలన f is bounded in each sub interval also. సో క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ a, b లో బౌండెడ్ అయింది అంటే వాటి యొక్క సబ్ ఇంటర్వెల్స్ లో కూడా అది బౌండెడ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు a, b సబ్ ఇంటర్వెల్ కాను సుప్రీమం f క్యాపిటల్ M అనుకుంటాం, ఇన్ఫిమం స్మాల్ m అనుకుంటాం. టోటల్ ఇది క్లోజ్ ఇంటర్వెల్ a, b. అదే విధంగా ఆర్త్ సబ్ ఇంటర్వెల్ కి మనము సుప్రీమం క్యాపిటల్ MR, ఇన్ఫిమం స్మాల్ mr అనుకోవాలి. ఓకే, సో ఆర్త్ సబ్ ఇంటర్వెల్ కి చెప్తున్నాం. ఆర్త్ సబ్ ఇంటర్వెల్ కి చెప్తున్నాం అంటే అర్థం ఏంటి జనరలైజ్ చేసి చెప్తున్నామని అర్థం. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి అప్పర్ రీమాన్ సమ్ ని ఏ విధంగా డినోట్ చేస్తాము అంటే అప్పర్ రీమాన్ సమ్ ని UPF అని డినోట్ చేస్తాం. దీన్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాము అంటే సమ్మేషన్ r ఈక్వల్ టు 1 to n క్యాపిటల్ MR డెల్టా r ఈస్ కాల్డ్ అప్పర్ రీమాన్ సమ్ లేదా అప్పర్ డార్బాక్స్ సమ్. అదే లోయర్ రీమాన్ సమ్ ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాము అంటే LPF ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ r ఈక్వల్ టు 1 to n స్మాల్ MR డెల్టా r. అంటే అప్పర్ రీమాన్ సమ్ లో సుప్రీమం ప్రతి ఒక్క సబ్ ఇంటర్వెల్ యొక్క సుప్రీమము ఇంటూ లెంగ్త్ ఆఫ్ దట్ ఇంటర్వెల్ ఈ విధంగా తీసుకుంటాం. అదే లోయర్ రీమాన్ సమ్ లో ఇన్ఫిమం తీసుకొని విత్ లెంగ్త్ ఆఫ్ సబ్ ఇంటర్వెల్ తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకేనా, వీటిని అప్పర్ రీమాన్ సమ్ అంటాం, లోయర్ రీమాన్ సమ్ అని చెప్తాం. ఓకే, దీని మీద ప్రాబ్లం ఒకటి ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, ఇఫ్ f of x equal to x on closed interval 0, 1 and capital P equal to 0, 1/3, 2/3, 1, then find UPF and LPF. సో అప్పర్ రీమాన్ సమ్ లోయర్ రీమాన్ సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అని చెప్తున్నారు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనము సబ్ ఇంటర్వెల్స్ రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రాసుకోవాల్సింది సబ్ ఇంటర్వెల్స్. సో సబ్ ఇంటర్వెల్స్ ఏం తీసుకున్నామంటే 0, 1/3 ఒక సబ్ ఇంటర్వెల్, 1/3 to 2/3 ఒక సబ్ ఇంటర్వెల్, 2/3 to 1 ఒక సబ్ ఇంటర్వెల్. ఓకే, ఈ విధంగా 3 సబ్ ఇంటర్వెల్స్ తీసుకున్నాం. సో దీని పక్కనే వాటి యొక్క లెంగ్త్స్ కూడా తీసుకోండి. డెల్టా 1 అంటే ఏంటి 1/3 మైనస్ 0 ఈక్వల్ టు 1/3, డెల్టా 2 ఈక్వల్ టు 2/3 మైనస్ 1/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3, డెల్టా 3 ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 2/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే స్మాల్ MR క్యాపిటల్ MR రెండు కనుక్కోవాలి ప్రతి సబ్ ఇంటర్వెల్ కి. సో ఇక్కడ స్మాల్ m1 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది అంటే f ఆఫ్ దీంట్లో లోయర్ వాల్యూ ఎంత 0 కాబట్టి f ఆఫ్ 0. ఓకే, అదే క్యాపిటల్ M1 ఈ సబ్ ఇంటర్వెల్ కి
స్మాల్ m1 అన్నప్పుడు 0 is the lower మనకి ఏమంటాం లీస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి f of 0. అప్పర్ వాల్యూ ఎంత ఉంది మనకి అప్పర్ బౌండ్ 1/3 కాబట్టి క్యాపిటల్ M1 ఈక్వల్ టు f of 1/3. ఓకే, సో f of 0 చేస్తే నీకు f of x ఈక్వల్ టు x కాబట్టి 0నే వస్తుంది. అదే f of 1/3 ఎంత వస్తుంది 1/3 వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనము క్యాపిటల్ M1 స్మాల్ m1 ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఈ ఇంటర్వెల్ కాను స్మాల్ m2 ఈక్వల్ టు f of ఇక్కడ లోయర్ వాల్యూ ఎంత 1/3 లేదా లోయర్ బౌండ్ అని చెప్పొచ్చు. సో f of 1/3 which is nothing but 1/3. ఎందుకు f of x ఈక్వల్ టు x అవడం వల్ల. సపోజ్ f of x ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ ఉంటే ఏమవుతుంది ఇది 1/9 అవుతుంది. ఓకే, సో క్యాపిటల్ M2 ఈక్వల్ టు ఇక్కడ అప్పర్ బౌండ్ ఎంత 2/3 కాబట్టి f of 2/3 is equal to 2/3. Next, small m3 equal to f of 2/3 is equal to 2/3. Capital M3 equal to f of 1 which equal to 1. సో ఈ విధంగా ఇవన్నీ కనుక్కున్న తర్వాత ఫస్ట్ యూపీఎఫ్ కి ఫార్ములా ఏంటి సమ్మేషన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 to n. ఎన్ని సబ్ ఇంటర్వల్స్ చేసినాం 3 సబ్ ఇంటర్వల్స్ కాబట్టి n to 3 1 to 3 క్యాపిటల్ ఎంఆర్ డెల్టా ఆర్ అంటే ఆర్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే m1 డెల్టా 1 ప్లస్ m2 డెల్టా 2 ప్లస్ m3 డెల్టా 3 is equal to what is m1 here 1/3 delta 1 అంటే 1/3 plus m2 means 2/3 delta 2 అన్నా కూడా 1/3 plus m3 means 1 into 1/3. Okay, so 1/3 అంటే 1/9 plus 2/9 plus 1/3. So 9 is the LCM. 1 plus 2 plus 3 3s are 9 కాబట్టి 3. So 6/9. 6/9 is nothing but 2/3 is the upper Riemann sum. Okay, అదే విధంగా lower Riemann sum LPF is equal to summation r equal to 1 to 3 small mr delta r equal to m1 delta 1 plus m2 delta 2 plus m3 delta 3 which equal to small m1 ఎంత ఉంది మనకి small m1 0 into 1/3 plus 1/3 into 1/3 plus 2/3 into 1/3 which equal to so ఇది 0 అవుతుంది 1/9 plus 2/9. So 1/9 plus 2/9 means 3/9 which is nothing but 1/3 is the lower Riemann sum. Okay, so ఈ విధంగా అప్పర్ Riemann sum లోయర్ Riemann sum ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దీని మీద ఇంకా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. 1 minute. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం so if f of x is equal to x square on closed interval 0, 1 and p equal to 0, 1/4, 2/4, 3/4, 1, compute LPF and UPF. So upper Riemann sum, lower Riemann sum ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుంది. సో సేమ్ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం ఎలాగైతే చేసామో దీన్ని కూడా అలాగే చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ సబ్ ఇంటర్వల్స్ రాసుకోండి. సో I1 equal to 0, 1/4, I2 equal to 1/4, 2/4, I3 is equal to 2/4, 3/4, I4 is equal to 3/4 to 1.
సో దీని తర్వాత మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వెల్. సో Δ1 ఈక్వల్ టు 1/4 మైనస్ 0 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1/4. Δ2 ఈక్వల్ టు 2/4 minus 1/4 which is nothing but 1/4. Δ3 is equal to 3/4 minus 2/4 is equal to 1/4. Δ4 equal to 1 minus 3/4 which is nothing but 1/4. Next we have to calculate small m1, capital M1. So small m1 equal to, so lower bound kabatti f of 0. So ఇక్కడ f of x equal to x square kabatti 0 square ante 0. Capital M1 equal to f of upper bound in the 1/4 kabatti f of 1/4. So f of 1/4 means f of x equal to x square kabatti 1/16. Now small m2 equal to f of 1/4 is equal to 1/16. Capital M2 equal to f of 2/4. f of 2/4 is nothing but 4/16. Okay. Next small m3 is equal to f of 2/4. నేను ఇక్కడ సింప్లిఫై చేయడం లేదు ఎందుకంటే మనకి అప్పర్ సమ్ లోయర్ సమ్ కనుక్కున్నప్పుడు ఈజీగా వస్తుందని. సో 4/16. Capital M3 equal to f of 3/4. So which is nothing but 9/16. Small m4 equal to f of 3/4 is equal to 9/16. Capital M4 is equal to f of 1 which is nothing but 1. Now upper Riemann sum UPF is equal to summation r equal to 1 to 4. 4 subintervals kabatti 1 to 4. Capital MR delta R is equal to, so capital MR delta R annappudu M1 delta 1 plus M2 delta 2 plus M3 delta 3 plus M4 delta 4 is equal to M1 means 1/16, delta 1 means 1/4 plus 4/16 1/4 plus 9/16 1/4 plus 1 into 1/4. Okay. So complete ga annitlono 1/4 common ga undi. So 1/4 ni common cheyandi. 1/16 plus 4/16 plus 9/16 plus 1 is nothing but 1/4 into, so LCM 16, 1 plus 4 plus 9 plus 16. So which is nothing but 1/4 into, ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది 10 plus 20, 30/16. Okay, so 2 2s are 215 times, so we get 15/32. upper Riemann sum ఎంత వస్తుంది 15/32. అదే విధంగా lower Riemann sum LPF is equal to summation r equal to 1 to 4. Small mr delta r is equal to m1 delta 1 plus m2 delta 2 plus m3 delta 3 plus m4 delta 4. So delta 1 వచ్చి అన్ని 1/4 లో డెల్టాస్. స్మాల్ m1 అంటే 0 into 1/4 plus 1/4 into 1/16 1/4 into 4/16 plus 1/4 into 9/16. సో ఇది 0 అయిపోతుంది. ఇంకా ఈ మూడిట్లోనూ 1/4 కామన్ చేస్తే 1/16 4/16 9/16 is equal to 1/4 into 14/16. So 2 2s are 2 7s. So lower Riemann sum వచ్చి 7/32. ఓకే, సో ఈ విధంగా అప్పర్ Riemann sum లోయర్ Riemann sum ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో ఇదే విధంగా ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది, దాన్ని మీరు వర్కౌట్ చేయండి. సో ఫైండ్ అప్పర్ అండ్ లోయర్ Riemann sums ఆఫ్ f of x equal to 2x minus 1
on closed interval 0, 1 for the partition p equal to 0, 1 by 3, 2 by 3, 1. Okay, so దీనికి ఆన్సర్ వచ్చి లోయర్ రీమాన్ సమ్ వచ్చి మీకు ఎంత వస్తుందంటే -1/3, అప్పర్ రీమాన్ సమ్ వచ్చి 1/3 వస్తుంది. ఓకే, ఇది ఈ విధంగా మనం దీన్ని ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, వాటిని గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో నాట్ P1, P2 belongs to phi of AB. That means two partitions అయినప్పుడు every time lower sum of P1F is always less than or equal to upper sum of P2F. Okay, so ఈ పాయింట్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ upper and lower Riemann integrals. Upper and lower Riemann integrals. Okay, so upper and lower Riemann integrals, same if from closed interval a comma b to or be a bounded function, p is a partition of closed interval a comma b. ఇప్పుడు మనము లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ ని ఇంటిగ్రల్ a bar to b f of x dx అని దీంతో డినోట్ చేస్తాం. ఏ బార్ లోయర్ లిమిట్ కి నీకు బార్ ఉంది అంటే అది లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్. అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ అన్నప్పుడు ఇంటిగ్రల్ a టు b బార్. అప్పర్ లిమిట్ కి నీకు బార్ ఉంటే దాన్ని అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ అని చెప్తాం. సో దీని లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్, అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ అంటాం. వీటిని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తారు అంటే లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు supremum of lower sum. Supremum of lower sum such that p belongs to phi of a comma b. Okay, అదే అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ ని infimum of upper sum such that p belongs to phi of a comma b. సో మీరు ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే లోయర్ ఇంటిగ్రల్ అన్నప్పుడు లోయర్ సమ్ వస్తుంది, వాటికి ఆపోజిట్ గా సుప్రీమం. సుప్రీమం అంటే మాక్సిమం వాల్యూ, లోయర్ కి మనము మాక్సిమం తీసుకుంటున్నాం, అప్పర్ కి అప్పర్ వాల్యూకి ఇన్ఫిమం తీసుకుంటున్నాం. సో ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో లోయర్ ఇంటిగ్రల్, లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ ఈక్వల్ టు సుప్రీమం ఆఫ్ లోయర్ సమ్, అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫిమం ఆఫ్ అప్పర్ సమ్. ఓకే, సో దీన్ని ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏమి అంటే always lower Riemann integral, lower Riemann integral is always less than or equal to capital M into B minus A, capital M into B minus A, and also upper Riemann integral is always greater than or equal to small m into B minus A. Okay, సో మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ అనేది సుప్రీమం ఆఫ్ అన్నాడు కాబట్టి, సుప్రీమం అన్నప్పుడు మనం నార్మల్ గా క్యాపిటల్ ఎం తీసుకుంటాం కదా. సో ఈ విధంగా, సో లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ బి మైనస్ ఏ, అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఎం ఇంటూ బి మైనస్ ఏ. ఓకే, ఇవి మనకి నోట్ చేసుకోవాల్సిన పాయింట్స్. ఇంకొకటి కూడా ఉంది, ఇంకొకటి ఏంటంటే at any cost లోయర్, మనం ఎలా చెప్పొచ్చు, మీకు దీన్ని అర్థమయ్యేలా ఎలా చెప్పాలి అంటే ఇలా చెప్తాను చూడండి. ఎల్పిఎఫ్ అంటే లోయర్ సమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్. ఓకే, లోయర్ సమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్. అప్పర్ సమ్ is always greater than or equal to upper Riemann integral. Okay, ఈ 4 inequalities మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
lower Riemann integral is always less than or equal to, so lower less than, upper greater than, ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. Lower less than, upper greater than. Okay, so lower integral is less than or equal to capital M into B minus A. Upper integral is greater than or equal to small m into B minus A. అదే lower sum is always less than or equal to lower integral. Upper sum is always greater than or equal to upper integral. So ఈ 4 ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ని మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకు ఫ్యూచర్ లో మనకి ఇక్కడ థీరమ్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఈ రెండింటిని బేస్ చేసుకుని మనము ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆల్వేస్ లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్. లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్. ఓకే, ఇవన్నీ నోటేషన్స్. నెక్స్ట్ మనం మెయిన్ గా ఇప్పుడు నేర్చుకున్నది అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్, లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ నేర్చుకున్నాం. బట్ మనకు కావాల్సింది రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ డెఫినేషన్. రీమాన్ ఇంటిగ్రల్. ఓకే, ది రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ అంటే ఏంటి అంటే f from closed interval a comma b to r be a bounded function and p be a partition of closed interval a comma b. ఎప్పుడైతే నీకు లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ అవుతుందో, లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ అవుతుందో, దీన్నే సింపుల్ గా మనం ఏం చెప్తాము అంటే ఇంటిగ్రల్ a to b f of x dx. దీన్ని మనం ఏమని చెప్తాము అంటే రీమాన్ ఇంటిగ్రేషన్ అని చెప్తాం. లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ అయినప్పుడు అప్పుడు మనం దాన్ని ఏమని చెప్తాం, రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ అని చెప్తాం. ఓకే, ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. Show that a constant function is Riemann integrable. Riemann integrable నీకు ప్రతిసారి ఇక్కడ మొత్తం రాయకుండా RI అని రాస్తాను. Riemann integrable on closed interval a comma b. సో కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ ని రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ అని ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, f of x ఈక్వల్ టు k ఫర్ ఎవరీ x బిలాంగ్స్ టు a comma b. సో f of x ఈక్వల్ టు k ని మనం ఏమని చెప్తాము, కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అని చెప్తాం, వేర్ k బిలాంగ్స్ టు r ఇస్ ఎ కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు f ఈజ్ బౌండెడ్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ a comma b అని ఫస్ట్ నుంచి మనం చెప్తున్నాం. రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్ డెఫినేషన్ చెప్పడానికి ముందు నుంచి f ఈజ్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్, f ఈజ్ బౌండెడ్ ఆన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ a comma b. సో f ఈజ్ బౌండెడ్ కాబట్టి నీకు ఇన్ఫిమమ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, సుప్రీమమ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఇన్ఫిమమ్ ఎంత అవుతుంది, స్మాల్ a, సుప్రీమమ్ క్యాపిటల్ b, స్మాల్ b. దీన్ని మనం ఏం చెప్తాం, m ఈక్వల్ టు a, క్యాపిటల్ M ఈక్వల్ టు b. నౌ మనం నార్మల్ గానే ఒక ఇంటర్వెల్ ఉంది అంటే దానికి పార్టీషన్ రాసుకుంటాం కాబట్టి లెట్ p ఈక్వల్ టు a ఈక్వల్ టు x0, x1 and so on xn is be a partition on closed interval a comma b. ఓకే, దీంట్లో ఆర్ట్ సబ్ ఇంటర్వెల్ తీసుకున్నాం, IR ఈక్వల్ టు XR మైనస్ 1, XR ఈజ్ ఆర్ట్ సబ్ ఇంటర్వెల్. ఓకే, ఈ ఆర్ట్ సబ్ ఇంటర్వెల్ యొక్క ఇన్ఫిమమ్ స్మాల్ mr అనుకోండి, సుప్రీమమ్ క్యాపిటల్ MR. ఓకే, సో ఇక్కడ f of x అనేది కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అవ్వడం వలన, f of x ఈక్వల్ టు k అనేది కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అవ్వడం వలన మనకేమవుతుంది, స్మాల్ mr కూడా kనే అవుతుంది, క్యాపిటల్ MR అంటే నార్మల్ గా మనకి స్మాల్ mr అంటే ఏంటి, f of xr మైనస్ 1 కదా. f of xr మైనస్ 1 అంటే ఏంటి, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ అవ్వడం వల్ల ఇది kనే అవుతుంది, క్యాపిటల్ MR కూడా ఏమవుతుంది, kనే అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నౌ అప్పర్ రీమాన్ సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. UPF is equal to summation r equal to 1 to n capital MR delta r.
సో క్యాపిటల్ ఎంఆర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ కే ఇంటూ డెల్టా ఆర్ విచ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ సమ్మేషన్ డెల్టా ఆర్. ఎప్పుడైనా కానీ సమ్మేషన్ డెల్టా ఆర్ ఏమవుతుంది బి మైనస్ ఏ. అదేవిధంగా లోయర్ రీమాన్ సమ్ ఎల్పిఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 to n స్మాల్ ఎంఆర్ డెల్టా ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ స్మాల్ ఎంఆర్ కూడా కేనే కాబట్టి కే ఇంటూ డెల్టా ఆర్ విచ్ ఇంప్లైస్ కే ఇంటూ సమ్మేషన్ డెల్టా ఆర్ విచ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ బి మైనస్ ఏ. ఓకే, సో నార్మల్లీ మనం దీనికి అప్పర్ రీమాన్ సమ్ అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ a bar to b f of x dx is equal to lower Riemann integral a bar to b f of x dx equal to limit n tends to infinity LPF. Okay, so limit n tends to infinity LPF ఎంత వచ్చింది మనకి k into b minus. ఇక్కడ మనకి n అనే టర్మే లేకపోవడం వల్ల ఇది ఏమైపోతుంది k into b minus c అవుతుంది. అదే అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ a to b bar integral a to b bar f of x dx is equal to limit n tends to infinity upper Riemann sum is equal to limit n tends to infinity k into b minus a. So upper Riemann integral kuda manaki enta ostundi k into b minus a. Therefore lower Riemann integral is equal to upper Riemann integral. సో ఎప్పుడైతే నీకు లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది therefore f of x is Riemann integrable. So what is f of x here? F of x equal to k constant function is Riemann integrable. So ఈ విధంగా ఒక ఫంక్షన్ ని Riemann integrable అని ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి పార్టీషన్ రాసుకోవాలి ఆర్ట్ సబ్ ఇంటర్వల్ రాసుకోవాలి ఆర్ట్ సబ్ ఇంటర్వల్ రాసుకున్న తర్వాత స్మాల్ ఎంఆర్ క్యాపిటల్ ఎంఆర్ రాసుకున్న తర్వాత అప్పర్ రీమాన్ సమ్ లోయర్ రీమాన్ సమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ n tends to infinity లోయర్ సమ్ అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ n tends to infinity అప్పర్ రీమాన్ సమ్. ఈ రెండు ఈక్వల్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది f of x is రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో ఇది కాన్స్టెంట్ ఫంక్షన్ గురించి. నెక్స్ట్ వచ్చి సేమ్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఇంకొకటి కూడా ఉంది. The function f of x equal to 1 when x belongs to q, f of x equal to minus 1 when x belongs to r minus q is not Riemann integrable on closed interval a comma b. సో ఈ ఫంక్షన్ మనకి రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్ కాదు అని ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా, సో ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫిమమ్ ఎంత అవుతుంది ఇన్ఫిమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు -1. ఇన్ఫిమమ్ అంటే లోయర్ బౌండ్. సుప్రీమమ్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్పర్ బౌండ్ అంటే 1. ఇక్కడ ఆర్ట్ సబ్ ఇంటర్వల్ తీసుకున్నాం. ఆర్ట్ మనం పార్టీషన్ చేసుకోవాలి యాజ్ యూజువల్. మనం ఎప్పుడు ఎలా రాయాలి లెట్ p ఈక్వల్ టు పార్టీషన్ a ఈక్వల్ టు x0 and so on xn is a partition of closed interval a comma b. be a partition of అని రాయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో అదే విధంగా ఆర్ట్ సబ్ ఇంటర్వల్ is equal to ir equal to xr minus 1 xr. So small mr is the infimum of ir. So small mr అంటే ఏంటి f of xr minus 1. సో ఇక్కడ మనకి ఎంత ఉంది infimum -1 కాబట్టి -1. క్యాపిటల్ mr ఈక్వల్ టు f of xr. f of xr అంటే ఎంత వస్తుంది 1 వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఇలా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి అప్పర్ రీమాన్ సమ్ UPF ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ r ఈక్వల్ టు 1 to n క్యాపిటల్ ఎంఆర్ డెల్టా ఆర్. సో క్యాపిటల్ ఎంఆర్ ఎంత మనకి 1 ఉంది కాబట్టి సమ్మేషన్ డెల్టా ఆర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బి మైనస్ ఏ. నెక్స్ట్ లోయర్ రీమాన్ సమ్ LPF ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1 to n స్మాల్ ఎంఆర్ డెల్టా ఆర్ విచ్ ఇంప్లైస్ స్మాల్ ఎంఆర్ ఎంత మనకి -1 ఉంది కాబట్టి -1 ఇంటూ సమ్మేషన్ డెల్టా ఆర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మైనస్ ఆఫ్
b minus a, which is nothing but a minus b. Now, upper Riemann integral a to b bar f of x dx is equal to limit n tends to infinity upper sum. So limit n tends to infinity b minus a. We get b minus a is the upper Riemann integral. Next, lower Riemann integral a bar to b f of x dx is equal to limit n tends to infinity lower sum. So then we get limit n tends to infinity a minus b is equal to a minus b. So manaki upper Riemann integral b minus a ochindi, lower Riemann integral a minus b ochindi. Therefore, integral a to b bar f of x dx is not equal to integral a bar to b f of x dx. Ante appudu emotundi, therefore f of x is not Riemann integrable. ఎప్పుడైతే నాట్ ఈక్వల్ అవుతాయి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్లీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ నాట్ రీమాన్ ఇంటిగ్రబుల్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చి ఒక థీరం ఉంది, ఇంపార్టెంట్ థీరం. If f belongs to Riemann integrable of R of a comma b ante f is Riemann integrable on closed interval a comma b n. Okay, f belongs to R of a comma b means f is Riemann integrable on closed interval a comma b, and m comma capital M are the infimum and supremum of f on closed interval a comma b, then show that m into b minus a is less than or equal to integral a to b f of x dx is less than or equal to capital M into b minus a. Very, very important theorem. I will teach the theorem in next class. So make it prove.